Canelo Álvarez vs Terence Crawford en VIVO HOY. Cómo ver la pelea, título mundial, supermediano de boxeo. El Mexicano Saul Canelo Álvarez se enfrenta a Terence Crawford en un combate por el cinturón de campeón indiscutido. Conoce AQU todos los detalles de la velada. Real Madrid vs Real Sociedad. Minuto a minuto del partido entre madrileños y vascos por ESPN y Disney Plus. Al Canelo Álvarez define su cinturón de campeón mundial supermediano ante Terence Crawford. La pelea entre el mexicano y su retador estadounidense se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, y será transmitida a nivel internacional por la plataforma de streaming Netflix. Si no quieres perder la cobertura online de esta velada, ingresa a la web de la República. Canelo Álvarez vs Terence Crawford en VIVO por título mundial. Crawford vs Canelo, la tercera pelea más rentable de los últimos años. La pelea del año entre Canelo y Terence Crawford protagonizarán el tercer combate con más recaudación en la última década. Solamente por debajo del duelo oficial entre Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao. Aunque la exhibición entre el ex campeón mundial invicto y la leyenda de la UFC también será inalcanzable para ambos pugilistas. El impresionante récord de Canelo y Crawford para la pelea del año. Canelo Álvarez y Terence Crawford leguen caliente en la previa del combate estelar, con impresionantes números y récords en su amplio historial. Y es importante destacar que el boxeador estadounidense se mantiene invicto a sus 37 años y el monarca mexicano se registra 2 derrotas ante Floyd Mayweather y el ruso VIVO. Canales para ver la pelea Canelo vs Crawford. La pelea no es podrá ver por ESPN, pero la puede seguir en exclusiva por la plataforma Netflix. El combate está pactado a 12 rounds y arrancará a las 10 p.m. en Las Vegas. Asimismo, todos los títulos mundiales están en juego en el combate estelar. Horarios confirmados para ver la pelea entre Terence Crawford y Canelo Álvarez. Nadie quiere perderse la pelea del año por todo lo que está en juego en el cuadrilátero de Las Vegas. El campeón estadounidense se mide contra el monarca mexicano desde las 10 p.m. Hora peruana. A continuación, los horarios confirmados para el histórico Cruz. Costa Rica, 9:00 p.m. Colombia, Ecuador, Perú, 10:00 p.m. Bolivia, Chile, Venezuela, 11:00 p.m. Estados Unidos, Miami, Washington, D.C., Nueva York, 11:00 p.m. Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, 12:00 a.m. Domingo 14. España, 5:00 a.m. Domingo 14. Canelo vs Terence Crawford por la gloria del boxeo. A todo o nada. Canelo Álvarez pondrá en juego sus 4 títulos mundiales que lo acreditan como campeón unificado de los pesos supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, Consejo Mundial de Boxeo, CMB, Organización Mundial de Boxeo, OMB, y Federación Internacional de Boxeo, FIB. De este modo, SI pierde será despojado ante el reconocido boxeador estadounidense que arrasó en su categoría. Tras una serie de peleas consideradas como poco emocionantes por los aficionados, el Canelo vuelve al cuadrilátero para un combate algo más desafiante. El campeón mexicano tendrá al frente a Terence Bud Crawford, quien liga con una temible racha de 41 peleas invicto en toda su carrera, donde ver Canelo Álvarez vs Terence Crawford. La transmisión de esta pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford estará a cargo, en exclusiva, de la plataforma de streaming Netflix a nivel mundial. Pronóstico de Canelo Álvarez vs Terence Crawford.
Las cuotas de los apuestas en este combate están a favor de Canelo Álvarez por un margen moderado. Terence Crawford tiene las probabilidades en su contradebito a que se vaya forzado a subir algunas divisions para poder pelear. Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. Cartelera completa. Así se desarrollará la cartelera de esta velada pugilística. Además de la pelea estelar, habrá otros dos combates en los que se pondrán en juego títulos de campeón. Últimas peleas de Canelo Álvarez. En sus 5 peleas más recientes, el Canelo se impuso por decisión de los jueces luego de completar los 12 asaltos. Canelo Álvarez vs. William Skull, victoria por puntos. Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga, victoria por puntos. Canelo Álvarez vs. Jamie Munguia, victoria por puntos. Canelo Álvarez vs. Jermel Charlo, victoria por puntos. Canelo Álvarez vs. John Ryder, victoria por puntos.